그 사이 안드레아스에겐 든든한 지원군이 한 명 더 생겼습니다. 바로 처남 지훈 씨. 아르바이트로 안드레아스의 일을 돕던 대학생 처남이 이제는 주방의 총책임자이자 햄룸의 매니저가 된 겁니다. 1K랑 커리보스트 같은 경우에는 이제 안드레아스에 있는 집안 레시피를 참고해서 보통은 오픈 초창기 때 저도 요리를 배운 적이 없어서 그냥 안드레아스가 하는 거 그냥 눈에 보고 지금은 제가 자연스럽게 하고 있고 재밌습니다. 재밌는데 제일 걱정되는 거는 이제 안드레아스가 추구하는 맛이랑 과연 비슷할까이고 하는 거 자체는 재밌습니다. 독일의 가업을 이어 시작한 안드레아스의 양조장은 이제 한국의 가업이 되었습니다. Now I can focus on the brewery work, and he does everything concerning food and opening the tap room. It's funny that it used to be a family brewery in Germany, and here well, it has also become a family brewery, not just with my wife and me, but also with her brother, my brother-in-law. 그날 밤 집과 양조장만 오가던 안드레아스 간만에 외출에 나섰습니다. 반가운 인사를 나누던 이분들은 누구신가요? I also run a brewery called Wild Brewing in Semyon. We focus on California Korea fusion beer. Hey, I'm Ryan. I'm from California. I'm the head brewer. Babies. 아, 부산 지역 맥주 양조사들의 모임이었네요. We just have to try different beers. Every time we meet up, he brings his beer. Sometimes you bring beers from your workplace, and I bring beers, and we just. Could you call it a cultural melting pot? A cultural melting pot. That's also very true. I mean, we all have very different backgrounds. Well, what's the Chocolate You made it. Imperial You style opened it. from Gorilla Brewing, now available everywhere you get your craft beer. 양조사들 모임 아니랄까봐 만나는 날이면 어김없이 새로운 맥주가 상에 오릅니다. Nice. Yeah. Sweet. These little Yeah, that's What good. did you make it sweet? Oh, the hazelnut actually adds a lot of perceived. Yeah. Okay. A lot. Because I was wondering what that was. It adds a lot of perceived sweetness. It's not actually adding sweetness, but it's Yeah. adding perceived You sweetness. did that. Many different types of himmechu. 개성과 다양성을 기반으로 맥주를 만드는 미국인 양조사들. 오, 초콜릿 맛이 나는 맥주요? 상상도 안 되는데. yeah, What's but your chocolate you double box? maybe I think it would probably taste good, but I think his grandfather was yeah, then he will not cry out of joy. But I think that would be one step too far, maybe. So I just do other things, more traditional things. But I'm not saying it's bad. It's good. 각기 다른 방식과 철학으로 한국의 새로운 맛을 선보이는 맥주 양조사들. There's a lot of places that make German beer, but there's not a guy that makes it as good as Andy and that has the same story that Andy does. So that's really special. I come from the US, I'm a Kyopo, so I kind of lean into the whole Kyopo idea of beer. So I try to make a bridge between California and Korea. Do you still lager everything for extended times? Yes, I try. That's It's not easy. That's in a hard summer, business but, decision, yeah. but it's the right way to do it. So I'm always impressed with that. I forget how many generations of brewing was in your family line? 6 generations. Yeah. Is that like 120 years or? Yeah, but unfortunately with a cut in between. Oh, is that a because, blip in the There was no successor. Because the successor little smudge in the history? went missing in the war. Ah, So that's why the grandfather had to keep doing until he died, and then there was no one. Did you forget that? Great grandpa, Yeah, think of you brewing German beer in Osaka. yeah. I'm pretty sure he'd think I'm crazy. But I think he would be happy that even though the brewery in Germany isn't running anymore, that at least somebody is still brewing beer. Yeah, So I'm sure he would be happy about I that. hope so. 안드레아스는 자신의 선택지에 따른 책임을 기꺼이 다해내고 싶습니다. 며칠 후 안드레아스와 아내 정민 씨를 만난 이곳은요.
접근성이 떨어지는 양조장 대신 번화가에 자리한 2호점. 안드레아스가 만든 독일 맥주뿐 아니라 국적 불문, 종류 불문, 세상의 모든 맥주들이 다 모여있는 이곳. 오늘은 연말을 맞아 계절 메뉴 관련 회의가 열렸습니다. 보기 좋은 맥주가 먹기도 좋은 법. 맥주 캔의 디자인을 두고 얘기가 한창인데요. 열정적으로 아이디어를 쏟아내는 아내 정민 씨. 반면 안드레아스는 지금 집중 안 하고 뭐 하는 거예요? 조금이 요즘에서 무슨 맥주 잘 팔아요? 요즘 우리 금방 알아요? 맞아. 우리 내 콜라보레이션. 양조랑 콜라보레이트 했던 아, 사람들이 엄청 맞아 좋아했어. 맞아. 아, 그래서 나는 생각이 방아 알아요, 앤디? 방아. 네. 방아. 허브, 코리안 허브. 음. 방아 넣은 or somehow you can add a fruit later. Good later. Okay, I'll think about a recipe. 나 이거 너무 좋아. 방아 사람들이 박스로 사갈 때 너무 좋았어. 근데 또 방아를 넣으면 또 겹치니까 방아, 쑥? 응? 쑥이 웃겨? I'm just 아, 독일인으로서 이런 걸 넣는다는 게 상상이 안 근데 돼. 허브는 괜찮아. You are in Korea. I know. 허브 is okay. Yeah, let's see. 프루트는 앤디 마음 오케이한 프루트 없어요? 생각할게요. 조금 바뀌었죠. 그러니까 처음에는 진짜 독일식 맥주, 그래서 맥주 순수령을 지키는 맥주만 하려고 했다면 한국 시장을 알아가면서 조금 특이한 맥주도 해보려고 많이 시도를 했었던 것 같아요. 그래서 본인도 조금은 열린 것 같습니다. 더. 한국인 동료들과 함께하며 안드레스의 세상도 조금씩 넓어졌습니다. 아마 이미 하기로 결정된. Regularly make new beers, new recipes. Like recently, we brewed another sour beer, which is a German style, but nothing that's typical in my hometown, for example. I was asked to do something like that. It took me a while to actually agree to it because it didn't feel right to me. But yeah, they convinced me and we tried it, and it was actually interesting. I learned something new.